হ্যালো, আমরা আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিকেশন এরর। ইকোনমেট্রিক মডেলে আমরা জানি যে আমরা যখন স্টার্ট করি তখন আমরা শুরু করি একটা মডেল স্পেসিফিকেশন দ্বারা। আমরা চিন্তা করি অনেকগুলো ক্লাসিক্যাল অ্যাসাম্পশন জানি, সেটার মধ্যে আমরা চিন্তা করি যে একটা মডেল তার স্পেসিফিক ফাংশনাল ফর্ম আমরা অ্যাসিউম করি। আমরা অ্যাসিউম করি এক্স ভেরিয়েবল অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো নন স্টকাস্টিক, এটাও আমাদের অ্যাসাম্পশন। আমরা আরো অ্যাসিউম করি যে আমরা কোনো ভেরিয়েবল এক্সক্লুড করছি না অথবা কোনো ভেরিয়েবল ইনক্লুড করছি না। তো এইসব অ্যাসাম্পশন গুলোর সাথে আমাদের মডেলের স্পেসিফিকেশন জড়িত। এর আগে আমি তোমাদেরকে ফাংশনাল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি যে কিভাবে আমরা ফাংশনাল ফর্ম গুলো দেখতে পাই। আমরা আজকে যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিকেশন ইন পার্টিকুলার। আমি আমার হোয়াইট বোর্ডটা খুলছি। আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে স্পেসিফিকেশন এরর্স। মূলত তোমরা যদি টেক্সট বুকে দেখো তাহলে 4টা কারণে এ ধরনের স্পেসিফিকেশন মডেলে দেখা দিতে পারে। প্রথম কারণটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি ইনক্লুশন অফ irrelevant ভ্যালু। আমাদের মনে হতে পারে যে y is a function of x1 x2 আমরা জানি হয়তো সিরিজে, তোমার মনে হতে পারে না x3 ও থাকা উচিত ছিল। তার মানে এরকম একটা ভেরিয়েবল যেটা মডেলে কোথাও থাকার কথা না, কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে যে না এটাকে আমি দিয়ে দেখি না কেন। বিশেষ করে আজকাল যেহেতু আমাদের কম্পিউটিং পাওয়ার পাই, সুতরাং ডাটা থাকলে আমি যেকোনো সময় যেকোনো ভেরিয়েবল ঢুকাতে পারি। এই যে প্রসেস এর ফলে যেটা হয় আমরা একটা ইররিলেভেন্ট ভেরিয়েবল মাঝে মধ্যে আমাদের মডেলে নিয়ে আসতে পারি। অর্থাৎ মডেলের থিওরি বলছে না যে এই ভেরিয়েবলটা থাকা উচিত, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে যেহেতু ডাটা আছে আমি কেন এটা করব না। এরকম একটা অবস্থাকে আমরা বলি ইনক্লুশন অফ ইররিলেভেন্ট ভেরিয়েবলস। আমরা দেখাবো এরকম ইনক্লুশন অফ ভেরিয়েবলস হলে কি প্রবলেম হয়। সেকেন্ড প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সক্লুশন অফ রিলেভেন্ট। তাহলে মানে এটা হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। আগের ভেরিয়েবলটা ছিল ইনক্লুশন, এখন হচ্ছে একটা রিলেভেন্ট ভেরিয়েবল আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। কিরকম হতে পারে? যে আমি মনে করতে পারি আমরা আমাদের ডিমান্ড থিওরিতেও দেখি যে ডিমান্ড ইজ এ ফাংশন অফ প্রাইস, প্রাইস অফ আদার গুডস। তুমি একটা ডাটা কালেক্ট করলে তোমার কাছে ইনকাম নাই, তার মানে আমি কি করছি যে আমার মনে হলো যে না আমি এইভাবে মডেলটা রান না করে আমি শুধু এই দুটো দিয়ে রান করব। তার মানে আমি কি করলাম, আমি একটা রিলেভেন্ট ভেরিয়েবল এক্সক্লুড করলাম। কেন করলাম? অনেক কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ হতে পারে যে আমার কাছে ডাটা অ্যাভেলেবল না। সো এর ফলে মডেলে যখন আমরা ইকোনোমেট্রিক্স মডেল রান করি এস্টিমেশনে প্রবলেম হতে পারে এবং সেটা আমরা দেখব। তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি এররস ইন মেজারমেন্ট। এররস ইন মেজারমেন্ট মানে হচ্ছে আমরা যে ভেরিয়েবলকে পরিমাপ করছি এর একটা এরর হতে পারে। মনে করো একটা সহজ এক্সাম্পল হতে পারে হাইট। আমরা যদি কখনো হাইট ব্যবহার করি, আমি হয়তো একজনের হাইট হচ্ছে 5 ফুট 6 ইঞ্চি, এক্সাম্পল দিচ্ছি। একজন হতে পারে 5 ফুট 6.7। তার মানে দেখো আমি ইচ্ছা করে এখানে এইটা 5.67 না বলে আমি হয়তো লিখতেছি 5.7। তার মানে আমি কতগুলো র্যান্ডম এরর তৈরি করি। এটাকে অনেক সময় আমরা বলি এটাকে রাউন্ডিং আপ এরর। তো প্রচুর রাউন্ডিং আপ এরর আমরা ডাটাতে করি। যখন আমরা এরকম রাউন্ডিং এরর গুলো করি তখন আমরা কি করছি, আমরা র্যান্ডমলি 5.1 কেও 5.5
জাস্ট দেখানোর জন্য 6.1 কে আমরা 5.6 লিখছি, আবার 5.64 কে আমরা 5.6 লিখছি। তাহলে এরকম রাউন্ডিং এরর গুলো যদি আমরা করি তাহলে মেজারমেন্ট তৈরি হতে পারে, এবং এই মেজারমেন্ট গুলো দুটো ফর্মে হতে পারে। একটা হচ্ছে আমার ওয়াই ভেরিয়েবলে মেজারমেন্ট হতে পারে, তার মানে আমি ওয়াই ভেরিয়েবল তে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আরেকটা হতে পারে আমার অনেকগুলো এক্স ভেরিয়েবল আছে, এক্স ভেরিয়েবল আমার বের হতে। তার মানে আমার যদি এররস এর মেজারমেন্ট হয় ভেরিয়েবল গুলোতে, তাহলে এটার ফলে কি কনসিকুয়েন্স হয়, এই সবগুলো, এই চারটা কারণ, এই চারটাই হচ্ছে এররের মূল বিষয়। তাহলে আমরা বইতে চলে যাই। দেখতে পাচ্ছ আমরা স্পেসিফিকেশন এরর চ্যাপ্টারে আসছি, এবং আমি বই থেকে তোমাদেরকে কতগুলো জিনিস দেখাচ্ছি। আগের মতোই বইয়ের প্রথম অংশে তারা ব্যাখ্যা করে ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকে যে কি কি কারণে এররগুলো, এবং যখন এররগুলো হয় তখন অনেক ইনফরমেশন দেখা যাবে, ইকোনমিক ইনফরমেশন যেগুলো আমাদের স্পষ্ট থাকে না অথবা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। আমরা যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করি কোনো একটা ডাটা নিয়ে, আপনার ইনকাম কত, ওখানেও সে রাউন্ডিং করে। আমরা যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি তার বয়স কত, সেখানেও সে রাউন্ড, সময় সত্য কথা বলতে চায় না, সেজন্য সে করতে পারে। তাহলে আমরা এরকম ইস্যুগুলোকে এখন চেষ্টা করছি। তাহলে একটা প্রথম অবজারভেশন আমরা যদি যাই, স্পেসিফিকেশন এরর যদি আমরা চিন্তা করি, এখানে যেটা বলছিলাম যে ইনক্লুডিং অ্যান আননেসেসারি ইন ভেরিয়েবল, যে আমার একটা রং, আমি ফাংশনাল ফর্ম নিয়ে আলোচনাটা করছি না এখানে, পরে হয়তো করব। আমি আপাতত দেখাচ্ছি যে আমি এটা তার এখানে দেখো 5 ভাবে দিচ্ছে। একটা হচ্ছে omission of relevant variable, inclusion of unnecessary variable, আমি যেটাকে বলছি irrelevant variable, wrong functional form, আমি আগেই বলছি এটা ভিন্নভাবে আলোচনা করা, errors in measurement, একটা হচ্ছে incorrect specification of stochastic terms। আমি সেটা হয়তো তোমাদের আলোচনায় আনবো না, কারণ সেটা আরেকটা ইস্যু, বাট সেটাও ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আমরা প্রথমে যে মডেলটা সেটা হচ্ছে exclusion of a relevant variable, এটাকে আলোচনা করব। এটা আলোচনা করতে গিয়ে আমি তোমাদেরকে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা, এবং আমি চাচ্ছি যে আলোচনার সময় আমি প্যানিং করব, তোমাদেরকে দেখাবো, বাট আমি বইটার সাথে রেখে করতে চাচ্ছি তোমাদের সাথে। তো প্রথমে এই মডেলটাকে ধরো, যেটা আমাদের ফর্মে, আমাদের ক্লাসের ফর্মে যদি আমি এটাকে পিআরএফ হিসেবে চিন্তা করতাম, তাহলে আমি বলতাম এটার, রিমেম্বার পিআরএফ, এটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস টু বিটা 1 প্লাস 2 x2 বিটা 3 x3 প্লাস অ্যাপসিলন আমাদের হিসাবে। তাহলে এই আমার মডেল, এখানে কি আছে, x2 এবং x3 দুটো। কিন্তু আমি আমার কাছে যেটা বলছিলাম যে আমি এক্সক্লুড করছি, আমি এক্সক্লুড করছি মানে হচ্ছে আমি একটা ভেরিয়েবলকে ব্যবহার করছি। আমি এই ধরনের মডেল না চিন্তা করে আমি আসলে, এটা আমার ট্রু মডেল, ট্রু মডেল মানে এটা আসলে মডেলটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার কাছে হয়তো বা x3 ডাটা নাই, এটাও হতে পারে, অথবা আমি ডাটাটা কালেক্ট করতে ভুলে গেছি, এটা হতে পারে। যেভাবেই হোক আমি এই ভেরিয়েবলটাকে নিচ্ছি না, অথবা আমার কাছে ইরিলেভেন্ট মনে হচ্ছে, যেটা দরকার নেই, থিওরি বললেই হলো নাকি, এরকম নানা চিন্তা হতে পারে। সেখান থেকে আমি কি করলাম, আমি বললাম না, আমি যে মডেলটা চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে এরকম মডেল, y ইকুয়ালস টু, এখানে আমি এদের নোটেশনটা ব্যবহার করি দেখা, প্লাস আমরা নিউ দিচ্ছি আমাদের এররটা। তার মানে হচ্ছে আমি x3 টাকে এক্সক্লুড করছি। তাহলে এটা হচ্ছে, আমি বলি মাই মডেল, মাই মডেল বলতে যে মডেলে আমি এক্সক্লুড করলাম। তাহলে যেটা আমি নিজে চিন্তা করলাম মডেলটা, তাহলে তার এগেইনস্টে আমি এসআরএফ চিন্তা করব। এসআরএফ চিন্তা করলে কি হবে, এসআরএফ ইজ ইকুয়াল টু হবে a1 প্লাস a2 x2 প্লাস, আমরা এখানে এরর টার্মটাকে নিউ হ্যাট ধরে নিচ্ছি। তাহলে এই হচ্ছে আমার মডেল, এবং এই মডেলে আমি যদি অর্ডিনারি স্কয়ার রান করি তাহলে a2 ভেরিয়েবলটা আমি কি পাবো, সামেশন অফ স্মল y স্মল x2 y ডিভাইডেড বাই,
রিমেম্বার এটা আমাদের ওএলএস এর স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট, আমরা এটা পাচ্ছি। এখন এটা যখন আমরা পাচ্ছি, এটা হচ্ছে যখন আমরা রান করব আমরা কি পাচ্ছি সেটা দেখাচ্ছি। এখন আমি এটারই অংশটা দেখাচ্ছি। আমি এখন যখন আমি এটা করব, তাহলে এখন আমার কাছে এই মডেলটা আছে। আমার ট্রু মডেলটা ছিল কিন্তু এটা ছিল আমার ট্রু মডেল। আমি ট্রু মডেলটাকে বাদ দিয়ে এই মডেলটা নিয়ে কাজ করছি, দেখা যাক কি দাঁড়ায়। তাহলে এই মডেলটাকে আমি এখন ট্রু মডেলে ফেলি, তার মানে আমি জানি a2 is equal to summation of small x2, আমি বিগ y লিখতে পারি। এটা তোমাদেরকে আমরা আগে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে স্মল x2 y, স্মল y কে আমি বিগ y লিখতে পারি। না মনে থাকলে তোমরা দেখে নিও। তাহলে আমি ট্রু মডেলটাকে চিন্তা করছি, এখানে দিচ্ছি স্মল x2, আর y এর জায়গায় আমি মূল মডেলটাকে নিয়ে আসতেছি, β1 প্লাস β2 x2 x3 হচ্ছে আমার মূল মডেল, এবং আমি ভাগ করছি সামেশন। এই মডেলটাকে যদি আমি এক্সপান্ড করি তাহলে কি দাঁড়ায়? তাহলে এটা দাঁড়ায় এরকম, a2 সমান কি দাঁড়াচ্ছে, যে যদি এটাকে করি তাহলে দেখবা এখানে এটা 0 হয়ে যাবে, আর একটা হবে, আমি একটা একটা করে যাচ্ছি, যেটা হবে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে β2 summation of small x2 big x2 divided by summation of x2 square plus β3 summation of small x2 big x3 divided by summation of x3 square plus summation of x2 epsilon divided by summation of x2 square। এই মডেলটা পাচ্ছি, অর্থাৎ এটা হচ্ছে a2। আমি যদি এটাকে a2 হিসাবে চিন্তা করি, তাহলে আমি এখানে এক্সপেকটেশন রান করি, তাহলে এটা প্রথমত এটা 1 হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি, রিমেম্বার এটা আমাদের দেখা আছে, সামেশন অফ স্মল x2 বিগ x2 is equal to summation of x2 স্কয়ার। এটা তোমাদের হোম টাস্কে ছিল। হ্যাঁ, সুতরাং এটাকে ধরে নিলে আমরা এটাকে ক্রস করলে আমরা যেটা পাবো a2 equal to, আমি এখান থেকে এদিকে যাচ্ছি, a2 is equal to b2 β2 প্লাস β3। এটাকে চিন্তা করো এভাবে, এটা যদি চিন্তা করো এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি, summation of x2 x3 is equal to summation of x2 লিখতে পারি। রিমেম্বার এটা তোমাদের করো নাই, কিন্তু তোমরা এটা প্রমাণ করতে পারো। এটা যদি চিন্তা করি এবং আমার কাছে যদি এরকম একটা মডেল থাকতো, x3 equals to, জাস্ট দেখানোর জন্য বলছি, b23 x2 প্লাস, মনে করো এটাকে আমি এপসিলন, এইভাবে একটা মডেল থাকতো, তাহলে b23 এটা হ্যাট মানে হচ্ছে এস্টিমেটেড ভ্যালু, এটা হচ্ছে সামেশন ডিভাইডেড বাই সামেশন। এরকম একটা রিগ্রেশনে আমার b23 হচ্ছে এরকম একটা জিনিস। তার মানে আমি এখন বুঝতে পারছি যে এটাকে আমি অনেকটা এস্টিমেটেড ভ্যালু হিসেবে দেখাতে পারতাম। আপাতত চিন্তা করে দেখতে অনেকটা ওরকম রিগ্রেশন x2 on x2 on x3, এরকম একটা রিগ্রেশনের কোএফিসিয়েন্ট। আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে এটা ইজ ইকুয়াল টু, তার মানে a2 ইজ ইকুয়াল টু β2, রিমেম্বার এটা 1 হয়ে গেল, প্লাস β3 b23 প্লাস এটা কিন্তু 0 হয়ে যাবে, কারণ আমি জানি নন স্টকাস্টিসিটি আমার অ্যাসাম্পশন ঠিকই আছে। সুতরাং আমি যখন এটাকে এটা নেব, আপাতত আমি কিছু করছি না, আপাতত আমি এখানে বলছি হচ্ছে সামেশন অফ x2 epsilon divided by summation of, আমি যদি এটাকে এক্সপেকটেশন রান করি, এখানে যদি আমি এক্সপেকটেশন রান করি, তাহলে আমাকে এখানেও এক্সপেকটেশন রান করতে হবে। এখানে যখন এক্সপেকটেশন রান করব, তাহলে এগুলো পপুলেশন প্যারামিটার হয়ে যাবে, তাহলে এটা β2 থেকে যাবে
এটা হচ্ছে বিটা 3, এবং এটাও তার পপুলেশন প্যারামিটার যে মডেলটা অরিজিনালি ছিল সেই বিটা 2 ছিল। সুতরাং সেটাকে, এটা অরিজিনালি হ্যাড ছিল, এখন আমি যখন এক্সপেকটেশন রান করব এটা বিটা 2 3 হয়ে যাবে। খেয়াল রেখেও এটা আমি আগে খেয়াল করি নাই, হ্যাডটা ইউজ করে নিই, আর পরেরটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে আমি কি পেলাম? আমি পেলাম এক্সপেকটেশন অফ A2 is equal to beta 2 plus beta 3 B23. এটা not equal to beta 2। মানে বোঝা গেল যে আমার ক্লাসিক্যাল লিনিয়ার অ্যাসাম্পশনে যেটা ছিল, কি ছিল? আমরা বলছিলাম ক্লাসিক্যাল লিনিয়ার অ্যাসাম্পশনে যে আমরা একটা এস্টিমেটেড প্যারামিটার চাই যেখানে এক্সপেকটেশন অফ B2 should be equal to beta 2। এই যে অ্যাসাম্পশনটা, এতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আমরা আলোচনা করেছি, আমরা বলছি আনবায়াসড হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখন কি দেখতে পেলাম? যে আমি যদি একটা ভেরিয়েবলকে অমিট করে ফেলি তাহলে আমার এস্টিমেটেডটা বায়াসড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বায়াস এস্টিমেশন যেটা পাচ্ছি এটা কিন্তু এখানে প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ, আমরা এস্টিমেটেডটাকে বায়াস হিসেবে দেখাচ্ছি। এই যে বায়াসনেসটা, এটাই হচ্ছে স্পেসিফিকেশনের একটা বাড়তি প্রবলেম। তার মানে হচ্ছে আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি যদি স্পেসিফিকেশন এরর থাকে তাহলে মডেলে এই ধরনের বায়াসনেসটা আসে। তার মানে আমি এই মডেলকে আর ট্রাস্ট করতে পারছি না। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ, এক্সক্লুশন অফ এন ভেরিয়েবল ইজ কোয়াইট ডেঞ্জারাস। কারণ আমার প্রথম ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি, রিমেম্বার ব্লুর ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি ছিল আনবায়াসড এস্টিমেটর হওয়া। তারপরে আমরা এফিশিয়েন্ট এস্টিমেটর চাচ্ছি, তাহলে আমি এখন আনবায়াসড এস্টিমেটর আর পাবো না। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিকুয়েন্স অফ এক্সক্লুডিং এ রিলেভেন্ট ভেরিয়েবল। সবার কাছে পরিষ্কার? তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেল, সেটা হচ্ছে যদি কোনো মডেলে আমরা ইচ্ছা করে কোনো ভেরিয়েবলকে ড্রপ করি তাহলে আমরা বায়াসড এস্টিমেশন পাই। তার সাথে ভেরিয়েন্সের ওভার এস্টিমেশন হবেই, সেটা আরেকটা জিনিস। বাট বায়াসড হওয়ার পরে ভেরিয়েন্সের ওভার এস্টিমেশন আমি খুব চিন্তিত না। সুতরাং যে জিনিসটা আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো মডেল আমরা এক্সক্লুশন করি, এবং অনেক সময় এটা হয়, অনেক সময় মনে হয় যে আমরা রিগ্রেশন রান করার সময় মনে হলো যে তোমাদের এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবা, সেটা হচ্ছে আমি জানি যে প্রোডাক্টিভিটি ইজ এ ফাংশন, productivity is a function of training, productivity is also function of institutional environment। অর্থাৎ একটা লোক কতটা প্রোডাক্টিভ তার এই তিনটা ভেরিয়েবল আমি আপাতত ধরছি। তোমার মনে হতে পারে যে আমি ইনস্টিটিউশনাল এনভায়রনমেন্ট রাখবো না, বা আমি এটাকে মেজার করতে পারছি না, অথবা কেউ বলবো বাদ দাও এই ভেরিয়েবলটা। এরকম যখন হবে তখন আমি কি করছি? আমি একটা রিলেভেন্ট ভেরিয়েবলকে ড্রপ করছি। রিলেভেন্ট ভেরিয়েবলটা কোত্থেকে পাবো? মাথায় রাখতে হবে, আমরা থিওরি থেকে পাবো। আমরা থিওরিতে জানি যে কোনটা কিসের ফাংশন। আমি যেমন ডিমান্ড থিওরির কথা ব্যাখ্যা করলাম যে ডিমান্ড ইজ এ ফাংশন অফ প্রাইস, ইনকাম, প্রাইস অফ আদার প্রোডাক্টস। এটা থিওরি বলে দিচ্ছে আমাকে, এটাই হচ্ছে ডিমান্ডের যেটাকে আমরা প্রমাণ করি। সুতরাং আমি এরকম একটা ভেরিয়েবল যদি ড্রপ করে বলি, ইনকামকে ড্রপ করতে পারি, অন্য একটা প্রাইসকে ড্রপ করতে পারি, তাহলে ডিমান্ড এস্টিমেশনটা রিলায়েবল থাকবে না। তাহলে এটা পরিষ্কার। আমরা এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে যাব। আমরা এই পর্যায়ে দেখতে চাইব যে একটা মডেলে যদি আমি ইররিলেভেন্ট ভেরিয়েবল ইনক্লুড করি তাহলে কি হবে। অর্থাৎ আমার অবজেক্টিভ হবে রিলেভেন্ট ভেরিয়েবল ইনক্লুড করি তাহলে মডেলের এস্টিমেশনটা যদি অর্ডিনারি স্কয়ার রাউন্ড করি কিরকম হবে। তার সাথে আমরা আমাদের বোর্ডে যাই। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা এখন দেখব ইনক্লুশন of an irrelevant variable. So a variable is irrelevant because it was not supposed to be in this model. Model থাকার কথা না। But what we have done, we have included them. What are the reasons? Possible reasons, maybe we have the data.
So I have given you a data set. I have not told you what are the relevant variables. Just so since I have the data, I can use that in my model. So that is like somehow you end up including an irrelevant variable. So let's see what happens if I include it. First, my model. So remember, in my model, I have included it. So y is equal to alpha 1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus 0. And true model is the model that is supposed to be, doesn't have that variable. So the true model is equal to beta 1 plus beta 2 x2 plus the random error term. Absolutely. Now I'm going to run coordinate list crawler on my model, which means my SRF, which is sample regression function, will look like this: y equal to a1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus e. That is my model. I'm going to run an OLS. We have seen in the last lecture, last part, that a2 will be equivalent of summation of x2y. Remember this is coming from the premise rule. We have done it in a two variable regression model, three variable regression model rather. X3 square minus summation of x3y summation of x2 x3 divided by summation of x2 square summation of x3 square minus summation of x2 x3 whole square. Now remember, if I was using the true model, my B2 would have been equivalent of this formula: x2y divided by summation of x2 square. So realize this would have been the estimated formula for estimating the parameter. However, since I have included an irrelevant variables in the model, which is x3, now the formula becomes this. So the question is whether the expectation of A2 is equal to beta 2. If it is beta 2, that means I still have an unbiased estimator. So let's assume certain things. Case 1. So if we have a case where we have summation of x2, x3 equals to 0, which means I'm saying that I have included a variable, but the variable I've included is uncorrelated with the variable that is supposed to be in the model, which means my variable, which is irrelevant variable, is uncorrelated. If it is uncorrelated, then this will be equivalent of 0. This will be 0. This will be 0. So this equation is now equivalent of summation of x2y summation of x3 square divided by summation of x2 square summation of x3 square. Now you realize that this is also 0. So these two can cancel each other. So the formula becomes summation of x2y divided by summation of x2 square. So this is exactly the same formula as the previous one if I did not include that irrelevant variable. So you can prove actually from here that this will be still unbiased. What we now understand that if we include an irrelevant variable, but if that irrelevant variable is uncorrelated with the variable that is already supposed to be in the model, in that case, we have still an unbiased estimator. So if you think about omission of a variable,
versus inclusion of the variable, omission is more dangerous than inclusion because I may eventually have this. However, case 2, if my irrelevant variable is not equal to 0, which means it is still correlated with the variable of the model, then there will be biasness. So remember, the biasness issue is there. So you might think that looks like if I include an irrelevant variable, I have a possibility that there will be an estimation. That it is possible theoretically to prove that in most cases, even without this correlation, it is possible to show that irrelevant variable will eventually create unbiased estimator. However, there is a problem, and the problem lies here. Look at the variance of the parameter. So what will be the variance? The variance will be sigma squared divided by summation of x. This is supposed to be the variance. Now, at this point, what we will find out that this will be divided by 1 over 1 minus R23 square. We have shown it previously in the multi-Econometrics chapter. So now you realize that if R23, which is the correlation coefficient, which can be positive or can be negative, if the correlation coefficient is either positive or negative, remember R square will always be positive. So that's first thing to realize, that this number is always a positive number. The second point is correlation coefficient is always less than 1, which means either less than 1 or bigger than minus 1. So it is always a fraction. Because it is a fraction, the square is even smaller. So this particular term, remember this term, will become larger. So this will be a fraction. So this multiplication term, which is known in the multi-Econometrics chapter, we have known that as VIF. So if you remember that, the VIF number is here. And we realize that the variance will become large. So by including an irrelevant variable, the variance is becoming larger as long as there is some correlation between them. And if it is larger, we have the same old problem. The problem is you will not be able to, sometimes, not all the time, will not be able to reject the null hypothesis that beta 2 equal to 0. Remember, beta 2 equal to 0 means y is no longer a function of x2 in the population. That's what we do not want. What we want, that y should be a function of this. This is my null hypothesis. As a result, you end up showing that, look, training is irrelevant for an employee. Why? Because in your model, you have included an irrelevant variable which is correlated with the relevant variable in the model. And as we have shown in the multi-Econometrics chapter, that VIF can become very big, 10, even 50. We remember the table we have shown. If it is VIF is 50, your variance is larger by 50 times. So if it is 50 times, this t value, remember the t value, formula of t value is b divided by s of d. So now that the variance or standard error become larger, the t value is probably going to move from this region to this region because the VIF is very high. And if it moves to this region, that means I will say that y is not a function of x2. Or in an example, while we were trying to assess whether the training was a better increase in productivity of the worker, you may say, no, the training is not useful. And the reason is you have included an irrelevant variable in the model. So that's why irrelevant variable inclusion is an issue. I think it is clear to you.
Our next issue in this particular case is to find out whether we have chosen a functional form that is not supposed to be there. In other words, if you have chosen the wrong functional form while estimating a model, something that we discussed previously, how to look into it. But right now, we will show you how functional form would create the specification error. Let me explain this using the board. So remember, we were looking into the functional form. So what happens that I have chosen a linear functional form, alpha plus beta x plus epsilon. This is my model. Whereas maybe the true model is not linear. So maybe the true model is alpha plus beta x plus gamma x squared plus epsilon. So realize that I was not aware of the real functional form, so I ended up with this. So what will happen if I do this? The idea is very simple. So let me show you using a diagram. This is my x, this is my y, and I'm looking at the data set. So that will look like, for example, this is the data set. On this model, I have run a regression, linear regression. So linear regression will look like this line. This is my alpha plus beta x line. Okay. Whereas the right model would have been this line. So realize this is my true model, but this is my model. So what happens? I have decided to include this model, whereas the true model would have been this one. So now realize what will happen. If I now plot the error terms, remember, error terms means things that I have not been able to explain. What will happen? We'll see a pattern. What is the pattern? In this region, lot of negative, remember, these are the negative errors and these are the positive errors. So you find out that there are positive errors. Things, if you look into this region, so in this region, there will be negative errors. So I'm just looking at the pattern. So you might find out that the error pattern will look like this. So you realize that this is my error pattern. And when this is my error pattern by observation, if you look into the observation, this is how it would look like. If I have this in an ascending order, this is how it looked like. So when you have these, this looks like autocorrelation. Looks like errors are connected to each other. So this is what happens. In other words, you see whatever you would have got with an autocorrelation in your model. So you realize that if we have a wrong functional form, it might show that you have actually autocorrelation in the model. That is one of the reasons why we have shown that in sometimes autocorrelation appears because there is specification error. Now, truly what happens, you can see what happens. This was the original error was a random term. But now the random term, the error is this one. So this is, so what happens now, in true model, you have excluded x squared. So this error term is behaving like this. You realize that if I look into the x here, and if I look into this is my error term. So your error terms looks like this. And if your error terms look like this, it will also show like a heteroscedasticity in the model. If it is I, means observation wise, it will show autocorrelation in the model. So sometimes what we see in heteroscedasticity in the model, which we have done, remember, these chapters, or you have seen autocorrelation of the model.
both of them could be the result of the wrong functional forms. And the consequences are exactly the same. So I'm not going to discuss the consequences. So one issue that we should find out how to find the correct functional form. Means I have a randomized data. And how do I know which functional form should I use to run this one? So let us go to the book. So one of the strategy to test to test specification error in functional form, the test mechanism we know this, reset. This is regression, specification, error test. So Ramsey's reset, so this is known as Ramsey's reset. This is an interesting method that which will test whether the model has regression specification error. And how do I test it? So if you look into this, the idea is very simple. You have a model, remember you have a model. Let's say y is equal to alpha plus beta x plus error terms. That is your model. That is what you are using as a model at the moment. And you would like to test whether there is a error in the model. So how do you do this? The idea is very simple. So you run this model and find your y hat. Remember what is y hat? Y is equal to a plus bx. That's your y hat, original derivation. And then what you do, you run y, second regression, this is your second step. You run this y with your first model, alpha plus beta x, plus you now add, let's say, gamma y square plus delta y cube plus error term. So you realize that I'm trying to find out whether a square or a cubic specification would work. So you run this as a second. So this is your first step. This is your step one. Then your step two is find this. And your step three, remember these are hats. So this is your step three. You run this. And when you run this, remember this is your, let's say this is my old model, means the one that I started with. And this is my new model. Means this is the model with Ramsey specification, squares as well as cubic in there. And I have both equation, I have R square. So this is an R square, let's say this is the R square O. We know the value, doesn't matter. And we have an R square new. Now we want to find out whether the model has been able to explain more statistically. And this is known as the Chow test. So you do use the Chow test. And what is the Chow test? The idea is very simple actually. So if you want to use the Chow test, now remember this R square, because it is R square, it's the square of a random variable, so it is a chi-square test. Now we are doing two of them, so it will be F test. So the Chow will be equal to F equal to, the formula is right here, that R square new minus R square O divided by number of new regressors. So how many new regressors? 1 and 2. So we have 2 new regressors, that's what the 2 here. 1 minus R square new divided by n minus number of parameters in the new model, which is 1, 2, 3, 4. So I run these and I see whether the F distribution, now remember the F distribution looks like this. And my null hypothesis, which is the function is as it is pretty good. So my null hypothesis is that linear model works. My old model is, but if your F value is here, in this region, if this is where your F value is, remember the F formula is right here. So if your F is right here, that means you are saying
that the linear model was not good enough. A square or a cubic model might give you much better explanation. So that's one way of doing it. I think you can use it as data. So that means when you are working on the data set I have given, you need to test whether using Ramsey's reset, whether it is a linear function or a non-linear function based on your data. Now remember, human behaviors are not necessarily always going to use a particular functional form. Different types of data may give you different functional form. So since we cannot a priori define it like a standard equation in physics, so we have a strategy. The strategy is let's use the Chow test. And this is, remember, this is Chow test, even though it's not written here. But this is just Chow test. And using the Chow test, we will be able to test whether the model has been able to explain more. You can see an example in this book, and I want you to, this is, for example, in this particular example, they have shown I have this value very high, which means they are saying that the model should not be a linear model. So that is one way to test if there is a functional form error exists in the model. Let us now go to the last two issues, which is errors in measurement of X or errors in measurement of Y. And in order to do this, let us go to the book. Now remember, we're looking at errors in measurement, and we have mentioned that when we run a regression model, whenever we have an econometric model, we have Y variable as well as many X variables, many X's. And we know by theory that Y is a random variable. That is why we have alpha plus beta X plus epsilon. So we know Y is a random variable. But we also assume that covariance of X and epsilon is equal to 0, which means X's, remember one of the fundamental assumptions, X's are non-stochastic variables. So when X's are non-stochastic, we are fine. But now we have X variables which are stochastic. So let us see what happens. We can start with errors in dependent variable. Let's start with that. And then we'll go to the errors in independent variables. Errors in dependent variable is much easier to explain. So let's think about this one. So what happens? I have a model where that the true value of Y is Y star is equal to alpha plus beta X plus epsilon. That is the real model. Unfortunately, Y star cannot be observed. So what will happen? This is example from an economics, macroeconomics, which is permanent income or permanent consumption. So we always look at consumption, which is not necessarily permanent part, that includes transitory part. So we have something that we cannot observe. So what we observe is Y. And the relationship between this is this, that if you have Y star, so this is what happens. We have Y, which is equal to Y star plus an error term. So let's think about an error terms. Y plus mu. So remember, it's a random error term. So what happens now that my Y variable is no longer Y star because I cannot see this, I rather see this. So this is what happens. So you have a new error term. So remember, in this case, you actually observe this one. So if you can put this one in there. So you say, okay, Y star is equal to Y plus, we can, Y equal to Y star plus error term. Remember, this is the one. And if you now use this, remember, I'm going to assume this. I'm going to assume Y equal to alpha plus beta X plus my error term. And now we have an additional error term. This is new. So we have an additional error term. So we have errors added together. In other words, my original error is supposed to be epsilon. But because I have a measurement error in Y,
I have a new error. So it is new epsilon plus nu. So let's say this is y equal to alpha plus beta x plus, let's say this is omega. We say this is, so my model is transformed from this model to this model. And what is omega? Omega is equal to epsilon plus nu. So we have a bigger, possibly bigger, we don't know. So that's what the issue is. So we have a new error term. So let's see what happens with these new error terms. If we run this model, if you think carefully, if we run this model, remember this is my model. So my expectation theoretically will be, say, expectation of omega is equal to expectation of epsilon plus expectation of nu. And as long as these errors are at mean 0, we don't have an unbiasedness. Remember, unbiasedness is not going to be the issue. The problem will be the variance. Because if I run OLS on this model, remember this is my, because the error terms, I will have variance. And let me explain this. We have variance. So variance of P is equal to sigma square. Previously it was sigma square epsilon, but now it's sigma square omega divided by summation of x square. So now you realize that we need to understand this sigma square omega, variance of omega. So remember, omega is equal to epsilon plus nu. So the variance of omega will be equivalent of variance of epsilon plus variance of nu, theoretically plus covariance, two covariance of omega and nu, which means my measurement error, my original y error, whether they are correlated or not. So let's assume for a moment that they are not correlated, which is unlikely. So if this is not, then I have variance of omega is equal to variance of epsilon, which is sigma square epsilon, plus we have a sigma square nu. So you realize that the new error terms is sigma square epsilon plus sigma square nu divided by summation of x square. We don't have to do x2 square, as the model does not have x2. So let's remove this x square. So which basically means that I have a higher variance. So remember this standard error of the model. If this is the case, we have errors in measurement in a dependent variable. We still have unbiased estimation. But what happens? We have now larger variance. And we all know what will happen to the larger variance. You may end up saying this is not a good function. So that's one of the biggest problems of errors in measurement in Y. Let us clear it and go to the errors in measurement in X, which means, remember, that's more dangerous problem. Means my original X variable is supposed to be non-stochastic. But, so this model should have been Y equal to alpha plus beta X star plus epsilon. But X star is something I cannot observe. So end of the day, I observe X. So what is my X? X is equal to X star plus, let's say, omega, which is a error term. Means I observe plus something, I don't know the right one, with an error. So this is errors in X. And what happens if I have an errors in X? The answer is, looks similar, but not same. So what will happen? If you look into this model, so we have my model, Y equal to alpha plus beta. Now, X star, I cannot measure X star, it will be X minus omega plus epsilon. So remember this model. Why? Because this will be equal to X star. So now we have equal to alpha plus beta X minus beta omega plus epsilon. So you now realize that compared to my previous model, we have another new error terms.
So this is my new error terms. Let's say this is the new error terms, which basically we say zeta. So let's say the new model is alpha plus beta x plus zeta. So that's my new model. We have a new error term just like the previous one. But there's an interesting difference now. The difference is we're supposed to have covariance 0. So let's look at the covariance of zeta and x. So we want the covariance between zeta and x. By definition, this is expectation of zeta minus expectation of zeta into x minus expectation of x. So remember, this is the formula for covariance. And we know the zeta. So zeta value is equal to, by definition, we already know zeta is equal to epsilon minus beta omega. Okay. Expectation of zeta is equal to 0. Okay, so that is not a problem. And x minus x star is equal to nothing but omega. So if I now multiply this, this will become expectation of epsilon omega minus beta omega square. And if I run the expectation, this will become minus beta sigma square omega. Now, I'm assuming that the other two errors are uncorrelated. But we have a square. Square means expectation of a square will become a variance. And this is not equal to 0. So it violates the fundamental assumption. What happens if I violate the fundamental assumption? Remember, my expectation of beta, b, is no longer equal to beta. That formula was dependent on the assumption that expectation of summation of x, if you go back to the formula, epsilon equal to 0. And that assumption was related to covariance between x and error terms. And now that this covariance is no longer equal to 0, we have a bias estimate. So in terms of the error terms, the point that is important for us to know is that once we look into the error terms, if it is yr means dependent variable bias, it will be larger variance. Unbiasedness is not affected. But if it is an x variable error in measurement, then we have an unbiased assumption is violated. The estimator is no longer an unbiased estimator. So these are the problems of errors in measurement. I hope it is clearer for you that how do we see the problems, specification issues in our model. Thank you.